పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి. అవునన్నా. ఇప్పుడు అన్ని మనం ఇన్‌స్టాన్స్ మెథడ్సే యూజ్ చేసినాం. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ. హ్మ్. ఓకే. Today we are going to discuss about the Java 8 features. Okay. Now, వీటిలో ఇంటర్వ్యూలో టెక్నికల్ క్వెషన్స్ ఏమన్నా అడుగుతారా అన్న కలెక్షన్స్‌లో? కలెక్షన్స్ లో అండ్ ఈ జావా 8 ఫీచర్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకే. ఈ రెండింటి మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది. Java 8 features. Okay, now basically here this Java 8 features, now why they introduced it. Okay, now to decrease the number of lines of code, okay, they added the new features into the Java. Okay, means they added the functional programming into Java. Okay, why in the sense like the Python and R and Scala. Okay, these languages we can write within the 10 lines, but in the case of Java, we need to write like more than 10 lines. Okay, that's why if you want to concise the code, okay, if you want to concise the code, we can apply that functional program for Java. Okay, now to use that functional programming, now we are going to use Java 8 features. Okay, now how the Java 8 features is concising the code. Okay, now without writing more number of lines of code, now we are going to use some kind of concepts. Okay, here we have 8 features. Now the first one, lambda expression. Okay, lambda expression. Second one, functional interfaces. Okay, now third one, default and static methods. Okay, now fourth one, predefined functional interfaces. Okay, now fifth one, yeah, if it is a predefined in the sense like we have a predicate. Okay, predicate, that is a capital why it is also functional interface, but it is a predefined predicate, function, consumer, and a supplier. Okay, now again the fifth one. Now the fifth one, simply here we have a double colon operator. Okay, the double colon. Now here also we can use the method reference and a constructor reference. Okay, now the sixth one, uh, date and time API. Okay, seventh one, streams. Okay, now eighth one, optional class. Okay, the ninth one we have like a Nashron JavaScript. Okay, now we have some other two three features also introduced in the nowadays. Okay, now we are going to learn those things also. Okay, now first I will mention like this. Okay, this is the 8 features. Now we have, I added an extra feature also. Now we have some other features like a character class and type annotation. Okay, now I can concurrency. Okay, those things also we have. It is possible. We'll discuss those things also. Now lambda expression and the functional interfaces and the default and the static methods. Now predefined functional interfaces. Okay, within the predefined we have
predicate and function, consumer, supplier, okay, and then double colon operator. Okay, by using this operator, now we can use the method reference and the constructor reference. Okay, data time API streams and optional class and national JavaScript. Okay, the first one here, Lambda expression. Okay, the Lambda expression. Now, how this Lambda expression is enter into that software world. Okay, now you know that the Lambda here we can use basically in the mathematics. Till now we learned in the mathematics only the Lambda. Okay, in the 1930, the mathematicians like developed this Lambda expression to resolve like difficulty problems. Okay, now the software industry also like thought, why don't we introduce this Lambda expression into our software? Okay, our programming world. Okay, now finally they introduced that Lambda expression into that okay programmatic world. Now that's why the first functional programming is a Lisp language. Okay, the Lisp is the first functional programming language. Okay, now here we are using like different function programming language. First is the Lisp, and after that Python and C, C++, Ruby, Scala, and finally in Java also they introduced it. Okay, Java also introduced it. Then what is the main objective of this Lambda expression? Okay, now what is the main objective of the Lambda expression? The main objective is to bring benefits of okay functional programming. Okay, functional programming into Java. Okay, now that is the main object of Lambda expression. Now then what is the Lambda expression? Okay, now what is a Lambda expression? Now basically here how we can represent Lambda expression. Okay, before going to that representation, then first we need to know that what is Lambda expression. Okay, now basically here it is anonymous function. Basically here anonymous function in the sense nameless function. Okay, nameless function, the function without a name. Okay, now without a name, without a return type. Okay, without a return type, and without a modifiers. Okay, without a modifiers, the function doesn't have any name, doesn't have return type, doesn't have modifiers. That type of function we can call that Lambda function. Okay, if you want to convert to with expression, simply we can use some type of expression. Okay, that expression should be simply here. Okay, hyphen simply the greater than symbol. Okay, now here this is we can call a slim arrow function. Okay, now in the front end technologies in JavaScript we can use this type of arrow function. This is a fat arrow function. Okay, now the arrow function is representation in the back end. Here we can use like this slim arrow function. Now in the front end side we can use this type of arrow function. This is the fat arrow function. Okay, now slim arrow function and fat arrow function. Now then how I can convert our normal methods into Lambda expression or Lambda functions. Okay, now we can call methods and functions both are same. Okay, in Java mostly we are using to call like pronouncing methods only. Okay, we can call functions also. Like observe carefully here. I am going to write one method, public void demo. Okay, public void demo. Now here system dot out dot
println. Okay. Now welcome to Lambda. Okay. Welcome to Lambda. Now this is a normal function or normal method. Okay. Now simply here it is without lambda. Okay. Without lambda will be like this the function. Now with lambda I want to write it. Okay. Now with lambda. Okay. With lambda how we can write it? Now the function doesn't have any access modifiers. Okay. The function doesn't have any return type. Okay. The function doesn't have any method name. Okay. Now after this parenthesis we can represent that is a lambda expression. Now this type of functions we can call, okay, lambda function. Okay. Now within a single line we can complete the code. That's a point. Okay. Like this also we can write this statement. Now again this statement also we can convert. Okay. Now we can convert without using curly braces also. Okay. Now like this also we can write it. Okay. Now this method, whenever we have this type of methods, if you want to use a lambda expression, now we can convert like this. Okay. Now this type of functions we can call a lambda function. Okay. This lambda function is without a parameter. Okay. Now without a parameter here. Now without parameter and without return type. Okay. Now like we'll see like one more example. Now without lambda. Now public, suppose like void sum of two numbers. If you want to sum of two numbers, now we need two parameters. Now into a comma into b. Now sy so. Now again I'm writing system dot out dot println. Now two numbers sum is a plus b we are writing. Okay. Now a plus b we are writing. Now then how I can convert this method into lambda expression. Okay. Lambda expression. Now directly is here, this lambda expressions directly we cannot execute it. It's not possible. Okay. Now we need some more concept to execute this lambda expression, that is a functional interfaces. Okay. Now first we need to learn how to create a lambda expression. Then later we need to call how to call we need to learn. That's a point. Okay. Now with the lambda here, the function doesn't have any access modifier. The function doesn't have any return type. The function doesn't have any method name. Now the representation will be like this. Now it's arrow function. Now simply here we can write it a single line. Okay. Now again this statement we can convert into one more. See here. Now we don't need to write. If we have like the two types of parameters, that int type we have two types. Okay. Now without mentioning type also we can write it. That is also possible. The automatically the compiler will guess the type. Okay. The compiler will guess the type also. Okay. This is also a possible. Okay. For suppose the method have some return type, how I can mention. Okay. For suppose simply here without a lambda. Now public int square. Okay. Now int r, simply here I can return r into r. Okay. Now this is without a lambda expression. Okay. Now how I can convert it? Now simply here the same expression with return type with the parameter with lambda. Now we don't have any.
access modifier. We don't have any return type. We don't have any method name. Now, this should be, we can write like this, now within a single line. Okay. Now, here this statement we can write like this also. Now, our lambda expression r into r. Okay. Directly without return type also we can write it. Okay. Without. Now, observe carefully here. I'm going to writing the same statement with the different types. Observe carefully which one is a valid and which one is invalid. See. For suppose simply here n lambda expression return. Okay. Now n into n. Okay. Now again n lambda expression return n into n. Now n lambda expression return n into n. Okay, n lambda expression n into n. Okay. Now n lambda expression. Now can you guess like which one is a valid and which one is invalid? First one is valid. Okay, the first one is valid. No, second one is invalid. Second one is invalid. Fourth one, fifth one, both are valid. Fourth one, Sorry, Fifth one. fifth one is valid. fifth Fifth one one is is valid. valid, not fourth. Yeah. Now observe carefully here. Now, if you want to write a return keyword, we don't need to use the curly braces. Okay. Now here we are using the return keyword. Now we didn't mention any curly braces, but whenever you want to represent the return keyword, it's a mandatory to represent the curly braces. Okay. Now that's why it is invalid. Okay. Now here we are using return keyword. Now we are using curly braces. Now everything is perfect. It's a valid. Okay. Now here we are using return keyword. We are using curly braces, but we are not mentioning the semicolon. That's why it is invalid. Okay. Now here we don't have any return type, but we mentioned curly braces. Okay. That's why it is invalid. Okay. Now it's a perfectly valid. Okay. We don't have any return type. We don't have any curly braces. Okay. That's a perfectly valid. Okay, that's a point. Now, without the curly braces, we cannot use a return keyword. The compiler will consider that returned value automatically. Okay. Now, with the curly braces, if we want to return some value, compulsory we should use return statement. Okay. Now that is a point. Okay, I'm going to write one statement. You can convert. Okay, that is a lambda expression. Now, without a lambda, observe carefully here. Now, I'm going to write public void, okay, or public void, or otherwise like simply public int m3. Now string s should be written uh, s dot okay. Now can you please convert this into lambda expression with the lambda? Yeah, S arrow. How? Now we have this method, how we can convert lambda? Yeah, by starting with string S and indicating Okay. string S arrow, Okay. uh, flower brackets, Okay. return S dot length, S dot
length, Length. bracket, semicolon. Yeah, length తర్వాత కూడా semicolon కదా అన్న? Okay, yes. Yeah. Okay. Now here, like this we can represent. Now simple one. Now simple representation without using everything. Now this thing we can convert into s arrow function simply here s dot length. That's it. Okay, the short and sweet. Okay, now like this, the functions, every functions we can call, we can create like this by using, we can convert into lambda function. Okay, are you clear? Any doubt how we can convert any function to lambda function? Is it clear? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉందా? Yeah. ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తే ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఫర్ సపోజ్ మనం ఇవన్నీ ప్రెడిక్ట్ చేయాలి. ఫర్ సపోజ్ ఇది ఒక లాజిక్, ఇది ఒక మెథడ్. నాకు ఈ మెథడ్ లో ఒక లాజిక్ ఉంది, దీన్ని లాంబ్డా ఫంక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, నా వి నీడ్ టు ప్రెడిక్ట్ ఇట్. దెన్ హౌ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్? ఓకే, డైరెక్ట్లీ వి నీడ్ టు రైట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఇక్కడ లాజిక్ ఉన్నా లేకున్నా, ఒకవేళ మనం ఒక మెథడ్ ఉంటే ఆ మెథడ్ లాజిక్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ లాజిక్ తో పాటు లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాయాలి అనేది మనం గెట్ చేయాలి. Okay, that's a point here. Okay, but here this point directly we cannot execute. అంటే ఏంటి, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ లాజిక్ ఈ మెథడ్ రాసాం, ఈ మెథడ్ ని లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ కన్వర్ట్ చేసాం, మరి డైరెక్ట్లీ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము అనమాట. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, నా వీ నీడ్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ functional interface. Okay, functional interface. Just give a minute. Yeah, functional interface simply. What does it mean by the functional interface? This type of interface already we discussed. Okay, okay. Now the interface which we have only one abstract method, this type of interfaces we can call functional interfaces. Okay, I hope like you got some idea somewhere we use this functional interface. Any idea which concept? Multi-threading concept. Okay, now we have one interface that is runnable. Okay, we have only one abstract method, that is a run method. Now we called Samantha also. Samantha in the sense like simply we can call Sam. Sam in the sense what? Single abstract method. Method. Okay, now the interfaces which we have only one abstract method, that interfaces we can call the functional interfaces. Okay, now if you want to call any lambda functions by using functional interfaces only, now we can call it. Okay, then how I can create that functional interface? Okay, now by representing either data functional interface above interface. Okay, we can use this annotation above interface, then that interface we converted into functional interface. Okay, if you want to represent this annotation, that interface should have okay, should have only only one abstract method. Okay, otherwise simply we are getting errors. Okay, now observe carefully here. Now main method, just keep it aside, this main method we don't need it right now. Now I'm going to write a interface like test. Okay, the interface is a test. Now here I'm going to write some abstract methods here. Public abstract void
Why? Simply here m1 method. Okay, now it is interface, we are writing only abstract methods. Okay, now control copy and control v, control v, m1, m2 and m3 methods. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఒక నార్మల్ ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే, అంటే ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ఇంటర్ఫేస్ మాత్రమే. కానీ మీకు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ కావాలి అంటే ఓన్లీ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉండాలి. ఇక్కడ 3 అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్, we should only have only one abstract method, but here we have a 3. Okay, but I want to convert this interface into functional interface. Okay, how I can convert? We can use above the interface add the data functional interface annotations. Here our test class is getting error, so test interface is getting error. Why? Place the cursor here, invalid @function interface annotation. Test is not a function interface. Why? In this interface we have 3 methods. For suppose if I comment the remaining 2, now here the error is gone, now it is a function interface. Okay, now it is a function interface. Now tell me, I am going to write like one expression. Okay, now it is a valid or not. Okay, if it is a valid, why? If it is invalid, why? Valid. Why it is valid? For functional interface, we are having only one abstract class, Mhm. and it may get error also. We need to use implement కదా అన్న ఇంటర్ఫేస్ కి నువ్వు ఎక్స్టెన్స్ వాడినావు బి తర్వాత. ఇది కరెక్టే కదా, తప్ప ఇది? ఓ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే. Okay, both are interface, right? ఎక్స్టెన్స్ అయితే ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ని ఓవర్ రైడ్ రాయాలి కదన్న ఆ సెకండ్ ఇంటర్ఫేస్ లో. ఓకే, అటు అది ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది. జస్ట్ నేను ఈ ఫంక్షన్ రాశాను. ఓకే, ఇట్స్ కరెక్ట్. ఓకే, వై ఇన్ ద సెన్స్, in the interface we have only one abstract method, we can mention it. The method whatever we have in the m1 method, it is going to enter into that b. Okay, now what is the output right now? Are we getting any error or no error? ఎర్రర్ అన్న, ఎందుకంటే పైన ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ నుంచి ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ తీసుకుంటున్నాం కదా. పైన ఆల్రెడీ మెథడ్ ప్రాపర్టీ, కింద ఇంటర్ఫేస్ బికి వస్తాయి కదా, 2 మెథడ్స్ అన్నట్టు కదా. అప్పుడు 2 మెథడ్స్ అయినా మెథడ్ నేమ్ అయితే సేమే కదా. ఓవర్ రైడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ ఉండదు. ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ ఆప్షన్ రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ ఎప్పుడు చేస్తాం? క్లాస్ అయితేనే మనం ఓవర్ రైడ్ చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ కదా, అంటే ఈ డాటా ఏదైతుందో ఆ డాటా మాత్రం ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఓవర్ రైడ్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే, లుక్ కదా, now I will show you that. Control copy, ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. సియర్ నో ఎర్రర్. ఓకే, సేమ్ మెథడ్ ఇందులో కూడా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు రాసిన రాయకుండా అది ఎర్రర్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా అందులో ఉంది అది. ఓకే, ఎందుకు? మెథడ్ నేమ్ సేమ్. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేసా అంటే కంట్రోల్ కాపీ కంట్రోల్ వి, ఒక మెథడ్ వేరే రాస్తున్నా చూడండి, m2 మెథడ్ రాస్తున్నా. ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు?
B లో ఆల్రెడీ ఒక మెథడ్ ఉంది. ఏ మెథడ్? M1 మెథడ్ ఉంది. M1 మెథడ్. ఇంకో మెథడ్ రాశాను. ఎక్స్ట్రా మెథడ్ రాశా. 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. అంటే ఇంటర్ఫేస్ బిలో 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ 2 మెథడ్స్ అలౌడా అంటే కాదు. ఎందుకు? నేను ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ అనోటేషన్ యూజ్ చేశా కాబట్టి 2 మెథడ్స్ నాట్ అలౌడ్. ఫర్ సపోజ్ ఇది యూజ్ చేయలేదంటే నౌ ఇట్స్ వ్యాలిడ్. ఎందుకు? ఇది నార్మల్ ఇంటర్ఫేస్. నార్మల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఎన్ని మెథడ్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్ అండి. Yeah. Now here, now without writing multiple clauses, now we are going to define some interface. Now some interface simply here the test. Okay. Now here I am going to write like a public void engine. Okay, engine. It is abstract method. Now I am going to represent this method. Sorry, this interface is functional interface. Okay, functional interface. Now I don't have any logic for this engine method. Now if you want to provide the logic, we need to provide implementation, right? Okay, we need to provide implementation. Now where we need to provide, for that I am going to create like one more class. Now class okay, class now result, class result. Now then how I can provide implementation for this engine method? We need to provide implements from test interface. Our class is getting error. Now add unimplemented methods. Now we need to provide the logic here. Now so okay, so now the engine has a 1000 km/h capacity. Okay, or 1000 cc simply we can mention. Okay, now observe carefully here. ఇది నార్మల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇక్కడ మనం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం యూజ్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక మెథడ్ రాసాం ఇక్కడ. ఓకే, ఈ మెథడ్ కి లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే మనం సపరేట్ గా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, ఆ క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, అండ్ అగైన్ ఆ మెథడ్ ఓవర్ రైట్ చేయాలి, అండ్ అగైన్ we need to write the logic. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, దీనికి లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనం చూడండి ఎన్ని లైన్స్ రాస్తున్నాము. అంటే ఒక క్లాస్ ఎక్స్ట్రా క్రియేట్ చేసాం, ఇంప్లిమెంట్ చేసాం, ఓవర్ రైట్ చేసాం, దానికి లాజిక్, అప్పుడు లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఒక మెథడ్ యొక్క లాజిక్ రాయడానికి సింపుల్ గా, అంటే ఇది ఒక్క లైన్ రాయడానికి మనం ఎన్ని లైన్స్ ఎక్స్ట్రా రాస్తున్నాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ execution. Now then how I can execute this one? In the sense we can create object of result r is equal to new result. Okay, new result. Simply r dot we can call engine. Now right click, run as Java application. Then only we can get output. Okay, now ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక మెథడ్ రాస్తే ఆ మెథడ్ కి లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, అవన్నీ ఓవర్ రైట్ చేస్తూ దాన్ని రాయాలి. ఓకే, టు అవాయిడ్ this many number of lines of code, the lambda expression is introduced into the picture. Okay, the lambda expression is introduced. Observe carefully here. Just convert this function, this method into lambda expression. How we can convert it? Okay, now I am going to comment this one here. Comment. Now tell me how we can convert to lambda? With parenthesis. We don't have any parameter, right? With parenthesis. Arrow. Now arrow function. Now curly braces. Again the same thing we are going to write, system.out.println. Now control copy and control v. Okay, now like this we are going to write. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, కానీ ఈ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనకి ఎవరు కావాలని చెప్పాను? ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్. దెన్ హౌ ఐ కెన్ కాల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ మెథడ్ అంటే ఈ లాజిక్ మెథడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? బేసిక్ గా ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో దానికి రాసాం. ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్లీ వన్ మెథడ్ ఉంది, అదేంటి? ఇంజన్ మెథడ్. అంటే ఏంటి? ఈ ఇంజన్ మెథడ్ కి మనం ఇక్కడ లాజిక్ రాసాం. ఓకే, దెన్ హౌ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్? ఫర్ సపోజ్ ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ మనం డెమో క్లాస్ లో రాసాం
అలానే డెమో క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేస్తామంటే అలా కాల్ చేయలేము. ఓకే, బై యూజింగ్ డెమో క్లాస్ కాల్ చేద్దామంటే లేదు. నౌ we can call by using test Test. interface. Okay, now the left side test is the interface t is equal to, now we can call like this here. We are not getting any error. It's all. Now here in the single line we completed. Okay, now if you want to provide the logic of engine, this many lines we need to write earlier. To avoid this many lines of creation, in the single line we completed that execution of the engine logic. Okay, if we want to provide that engine logic, simply we converted into lambda expression within a single line, we can call it. Okay, see here. Then how I can call this logic? Simply t difference dot, we have only one method, that is engine method. Control is right click, run as Java application. Now see here. Okay, now we call like this. Okay, now we call like this. Okay, now that is with lambda, without lambda. Okay, now we have seen one concept in the multi-threading, right? Multi-threading concept. Multi-threading lo manaku runnable interface. Now we have a lot of functional interfaces. For suppose runnable is a predefined. We have runnable action listener. Okay, action listener. Like we have a comparator. Okay, comparator and comparable. Okay, these are all are predefined functional interfaces only. Now everything is has one abstract method. In the runnable we have a run method. Okay, in the action listener we have action method. In the comparator we have compare method. In the comparable compare to method is there. Okay, these are all our predefined functional interfaces only we have. Okay, now by using runnable already we did one example. Okay, the runnable, the same thing I'm going to convert into lambda expression. Observe carefully here, without a lambda and with lambda. First I am going to write the logic without a lambda. Okay, runnable expression, runnable, the same runnable example ఇక్కడ execute చేద్దాం. Okay, then we converted into lambda expression. Now new, I'm going to create like one class my runnable. Okay, now this class should be extends or implements with the runnable interface. Okay, ఇది ఏంటి అంటే మనం రనబుల్ అది ఇంటర్ఫేస్ కదా, ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్. ఇది యూజ్ చేసి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఎర్లియర్ గా. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనం లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ కన్వర్ట్ చేద్దాం, ఎలా అనేది చూద్దాం. Now simply here the main method. Now we need to provide unimplemented method. This method I'm going to write here. Okay, now ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి మనం రాసేది బేసిక్ కామన్ లాజిక్ ఫర్ ఆఫ్ now int I is equal to 0, I less than or equal to 10. The same example discuss చేసాం ఆల్రెడీ మనం I plus plus. Okay, now sys for child thread. Okay, the same logic we are going to write in the main method. It is a main thread. Okay, can anybody guess how we can execute this example? Any idea? ఓకే, ఇక్కడ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం లేదు, ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన యూజ్ చేసిన క్లాసే. ఇక్కడ ఏంటి, ఈ రన్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. ఈ రన్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలంటే మనం స్టార్ట్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి. స్టార్ట్ మెథడ్ ఫస్ట్ we need to create object of my runnable. My runnable mr is equal to new my runnable. Okay, now mr dot start method, but there is no start method. Why? ఇక్కడ స్టార్ట్ మెథడ్ ప్రజెంట్ అయింది బేసిక్ గా థ్రెడ్ క్లాస్ లో, కానీ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసింది రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్. రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఓన్లీ వన్ మెథడ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ రన్ మెథడ్. ఆల్రెడీ వి యూజ్ ఇట్, దెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ స్టార్ట్ మెథడ్. స్టార్ట్ మెథడ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం థ్రెడ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. నా థ్రెడ్ t is equal to new thread. Okay, my runnable. now ఈ thread dot and this is t dot start method we can call it, but there is no linking with my runnable and thread class. That's why this mr we are going to write in the thread class. Same example. Okay, without changes anything, right click, run as Java application. Now here both the things we are going to get output. Okay, now this is without a lambda expression. Okay, ఇది without a lambda expression. Now we need to provide a lambda expression. Okay, now lambda expression, we need to provide a lambda expression. Okay, now this is without a lambda expression. Okay, ఇది without a lambda expression. Okay, now this is without a lambda expression. Okay, now ఇది without a lambda expression.
Okay, without lambda. Now with lambda, how we can convert it? Okay, with lambda. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రన్ మెథడ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కదా, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కి మనం ఈ లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఓకే, ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ కి మనం లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ఓకే, ఎలా అంటే ఈ రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఈ రన్ మెథడ్ ఉంది కాబట్టి దీనికి లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేసాం. అందుకని ఏం చేసాం, ఈ క్లాస్ తోనే ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ యాడ్ చేస్తూ అగైన్ ఓవర్ రైట్ చేసి ఇదంతా రాసాం. ఓకే, ఇదంతా రాయకుండా విత్ ల్యాండా తోనే ఎలా రాద్దాం. Now the same example how I can convert it to with lambda. Okay, now observe carefully here. ఇదంతా తీసేస్తున్నా, just observe carefully here. Now ఈ యొక్క మెథడ్ కి కదా మీరు రాసే లాజిక్. Now tell me how we can write a lambda expression for this method. ఈ మెథడ్ కి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాస్తారు? Bracket, arrow. Okay, parenthesis, now arrow symbol, now with curly braces. Or For The same logic For- here we can write it. Yeah, exactly. రాసేసి ఓకే, ఇది మనకు అవసరం లేదు కదా, ఇప్పుడు ఇది తీసేస్తున్నాం, అవసరం లేదు, మొత్తం తీసేస్తాం. ఓకే, నా ఇంకో లాజిక్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే, ఈ లాజిక్ దేని గురించి రాసాం అంటే ఇది ఒక మెథడ్ లాజిక్ ఎక్కడి నుంచి ఉందంటే రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంది, అంతే కదా. రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్న రన్ మెథడ్ కి ఈ లాజిక్ రాస్తాం. ఓకే, నా వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ దిస్ మెథడ్? ఏ ఇంటర్ఫేస్? రన్ మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఇక్కడ మొత్తం తీసేసాం. ఇక్కడ తీసేసి జస్ట్ రనబుల్ ఆర్ అని రాశారు. ఓకే, రనబుల్ ఆర్ రాశారు. చియర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ. ఓకే, ఈ ఆర్ ని ఎక్కడ పాస్ చేయాలి? థర్డ్ క్లాస్ లో పాస్ చేయాలి. నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ క్లాస్ థ్రెడ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ థ్రెడ్. ఆర్ వీ కెన్ పాస్ ఇట్ హియర్ సింప్లీ t dot start. That's it, done. Now if I execute right now, see here, control is right click, run as Java application. See here, we executed perfect. Okay, now we removed implementation. ఇక్కడ చూడండి, ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ లేదు, రనబుల్ అనేది లేదు, ఓవర్ రైడ్ ఆప్షన్ లేదు. Now without writing anything, simply we executed by using lambda expression. We concise the code. ఒక లాజిక్ మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. నా మెథడ్ నేమ్ ఇవన్నీ మళ్ళీ రాయం పర్టికులర్. ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్ హౌ వి కన్వర్టెడ్? అర్థమైందా? యా, క్లియర్ అన్న. yes, boss. Okay, now one more example, simple. Okay, for suppose simply here, if you want to sort it, okay, మన బేసిక్ గా ఒక వాల్యూస్, ఒక 10 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ 10, 20, 30, 40 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను సార్టింగ్ చేయాలి అంటే ఒక 2 నెంబర్స్ కంపల్సరీ కావాల్సిందే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సార్ట్ ఇట్, we need to 2 numbers. Why? We need to compare it. Okay, 2 numbers లేకుండా మనం కంపేర్ చేయలేం, కంపేర్ చేయకుండా మనం సార్టింగ్ చేయలేం. Okay, now I want to sorting it. Okay, now how we can write the logic? Basically గా ఒక మెథడ్ ని or otherwise simply like any logic, if we want to sort it, first we need to compare it, then only we can do it. Now without lambda expression, how we are going to sorting? With a lambda expression, how we are going to sort it? We'll see that. See here. Now this is a main method. Now here I'm going to write like a array list. Now array list, I'm taking like integer values. Now al is equal to new array list. Okay, now control check to import the package. Now al dot add up for some values, I'm going to write it here. Now so al.
Okay, now these are the values here we have. Okay, I want to sort it. Okay, I want to sort it. Now basically we have one method in the collections dot sort method we have directly, but here directly the sort customized sorting order directly we are not going to get. అంటే ఏంటి మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి. ఓకే, అలాంటప్పుడు నార్మల్ సార్ట్ మెథడ్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, నార్మల్ బై డిఫాల్ట్ సార్ట్ మెథడ్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, కానీ నాకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలి. ఓకే, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలి అండ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలి, రెండు రావాలి. అలా కస్టమైజ్డ్ ఆర్డర్ కావాలి అంటే నా వీ కెన్ గో విత్ కంపారేటర్. ఓకే, కంపారేటర్ లో వన్ మెథడ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కంపేర్ మెథడ్. Okay, the compare method. The compare method is taking the two parameters, now I1 comma I2. Okay, now the two parameters are going to compare with each other. Okay, now see how we are going to write the logic without a lambda expression. Okay, ఇక్కడ నేను రాసేది without lambda expression. Okay, without lambda. Now see how we are going to write. Now I am going to create like one class. Now my comparator. Okay, so okay, now my comparator, I created one class. Okay, this class going to be extensive with implements with comparator. Okay, comparator. Now here I can pass the data integer data. ఇక్కడ చూడండి ఎంతమందికి ఏంది, ఇక్కడ చూడండి మన క్లాస్ ఏంటి ఇంప్లిమెంట్స్ విత్ రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ చేసింది, దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏంటి మన క్లాస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్స్ విత్ కంపారేటర్. ఓకే, మన క్లాస్ గెటింగ్ ఎర్రర్ వై, ఈ కంపారేటర్ లో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, ఆ మెథడ్ ని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నౌ హియర్ కంపేర్ మెథడ్. నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ లైక్ పారామీటర్స్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ I1 comma I2. ఓకే, I1 comma I2. ఓకే, వీటికి లాజిక్ రాయాలి. ఓకే, ఈ కంపేర్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే టూ వాల్యూస్ తీసుకొని ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే అరే లిస్ట్ ఇచ్చారో ఈ అరే లిస్ట్ టూ వాల్యూస్ తీసుకొని కంపేర్ చేస్తారు. ఓకే, ఓకే, ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుందో అప్పుడు వాల్యూస్ అనేవి ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందో ద లోయర్ వాల్యూ గోయింగ్ టు బికమ్ నెక్స్ట్. ఎప్పుడైతే జీరో వస్తుందో కంపారిజన్ లో నౌ విల్ గో విత్ లైక్ ద ప్లేసెస్ డజంట్ చేంజ్. ఓకే, the places doesn't change. Now how we can write the condition? Now if, okay, if I1 is less than I2, okay, now it will return -1. Okay, now else if I1 is greater than I2, now it will return positive value 1, or otherwise it will return 0, else return 0. Okay, now based on this logic simply here, now we can compare it, we can sort it. Okay, then very clear here till now the logic I wrote. Okay, comparator logic రాసా చూడండి. అంటే ఈ యొక్క లాజిక్ రాయడానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే కంపారిజన్ లాజిక్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, దాన్ని ఇంప్లిమెంట్స్ విత్ కంపారేటర్ చేయాలి. ఒక అందులో కంపేర్ మెథడ్ ఉంటుంది, ఈ కంపేర్ మెథడ్ లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, now here observe carefully here. Okay, if we want to sort it, we have one method, sort method. The sort method is present in the collections class. Now collections dot the sort method we have. ఇక్కడ చూడండి సార్ట్ మెథడ్ ఏం తీసుకుంటుంది, ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటుంది, అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది, అగైన్ కంపారేటర్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, కంపారేటర్ విత్ క్లాస్ నేమ్ తీసుకుంటుంది అనమాట. ఈ మెథడ్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, నా ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది లిస్ట్ కదా, ఈ లిస్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఏఎల్ కదా. నౌ ఏఎల్ కామా ఇక్కడ ఏంటి కంపారేటర్ డాటా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏంటిది ఈ కంపారేటర్ క్లాస్ ఎవరు, న్యూ మై కంపారేటరే కదా. నౌ we need to enter new my comparator. Okay, my comparator. Okay, now see here. Okay, it is a before sorting. Now before sorting, again I'm printing SYSO after sorting. Okay, after sorting ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి, right click run as java application. Now here ఇది బిఫోర్ సార్టింగ్.
ఓకే, ఇది ఆఫ్టర్ సార్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి అసెండింగ్ ఆర్డర్ వచ్చింది కదా, మీకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలి అంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ -1 ఉంది కదా, కన్వర్ట్ ఇంటూ +1, ఇక్కడ -1 చేయండి. ఓకే, now interchanging the values. Now simply right click, run as Java application. Now see here 98, it's a reverse. Okay, now if you want to do customized sorting order without using any lambda expressions, here ఎన్ని లైన్స్ రాసాం. ఓకే, ఇవన్నీ రాసామన్నమాట. మరి ఫర్ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ విత్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఇది అర్థమైందా, క్లియరా? యా, ఇది మామూలుగా I1 లెస్ దెన్ రిటర్న్ 1 ఉంది కదన్న, ఇది ఎట్లా సార్టింగ్ చేసింది? అంటే బేసిక్ గా ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు 45, 89 ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు కంపేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 2 వాల్యూస్ తీసుకోవాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి 45, ఓకే, ఫర్ సపోజ్ లెస్ దెన్ 89 చేసింది. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ 45 మైనస్ 89 వచ్చింది. ఈ వాల్యూ ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్ -44 వచ్చింది, అంతే కదా. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వాల్యూ, అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చిందో, ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే ఇవి ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి అంటే ఏంటి, 89 కమ్స్ ఫస్ట్, 45 ఇస్ ద నెక్స్ట్. ఓకే, నా ఫర్ సపోజ్ ఇలా వాల్యూ ఉంది 67 మైనస్ 20. ఓకే, 67 మైనస్ 20, అప్పుడు వాల్యూ ఏంటి, 47 పాజిటివ్ వాల్యూ కదా. ఓకే, సేమ్ వాల్యూ అంటే సేమ్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందో, నా ఫర్ సపోజ్ 67 మైనస్ 67, ఓకే, వాల్యూ బికమ్ 0. Now it doesn't change any value, it's a fixed. ఓకే, నా ఇక్కడ చూడండి, ఇది కూడా 0, ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది. పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి, ఈ లోయర్ వాల్యూ నెక్స్ట్ అసైన్ అవుతుంది, ఫస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ లానే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే 0 వస్తుందో అగైన్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి టేకింగ్ ద కన్సిడరేషన్. అంటే ఆ ప్లేసెస్ అలానే ఉంచి ఈ 67 తో పాటు ఇంకో వాల్యూ తీసుకుంటుంది. అప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చే వాల్యూ 67 మైనస్ సంథింగ్ లైక్ 18 అలా తీసుకుంటుంది అనమాట, ఎప్పుడైతే 0 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చేసి ఏంటి, ఇక్కడ ఇలా తీసుకుంటుంది 67, 20 అలానే ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు నెక్స్ట్ వాల్యూ, నెక్స్ట్ 2 వాల్యూస్ కంపేర్ చేసుకుంటాం, అది పాయింట్. క్లియరా? క్లియర్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 67, 20 ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇలాంటప్పుడు ఏంది, మనకు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఈ 20 అనేది నెక్స్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ 2 వచ్చే, అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే 2 వాల్యూస్ ఫర్ సపోజ్ 18 సంథింగ్ లైక్ 90, ఈ 2 కంపేర్ చేసుకుంటాయి. అంటే ఇవి ఇలానే ఉంటాయి అన్నమాట ప్లేసెస్. ఓకే, 0 ఉన్న ప్లేసెస్ ఏంటి, 67, 67. అంటే 67, 20లో 20 ఫస్ట్ వస్తుంది కదా అన్న. నేను చెప్పేది అసెండింగ్ ఆర్డర్ కదా, మనకు వచ్చేది ఫస్ట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది కదా. ఇక్కడ నుంచి అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ వస్తుంది కదా మనకి. ఇలా అసెండింగ్ ఆర్డర్ కి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ మనం వాల్యూ చేంజ్ చేస్తాం చూడండి, ఇక్కడ -1, 1 అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం చేంజెస్ చేస్తాం. ఓకే, మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలంటేనేమో ఈ I1 లెస్ దెన్ I2 ఉన్నప్పుడు -1 రాస్తే మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. నెగిటివ్ వాల్యూ రావాలి, పాజిటివ్ వాల్యూ రావాలి. ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. ఇక్కడ చూడండి అసెండింగ్ వచ్చిందా ఇక్కడ. ఇప్పుడు అదే నేను I1 లెస్ దెన్ I2 రాసినప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ రావాలి. ఓకే, I1 గ్రేటర్ దెన్ I2 రాసినప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ రావాలి. నౌ సింప్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రివర్స్, ఇట్స్ ఎ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. అంటే I1 లెస్ దెన్ I2 అంటే ఫర్ సపోజ్ 7 is less than 89. ఓకే, ఇప్పుడు వాల్యూ ఏమొస్తుంది, మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, నా ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ 70 మైనస్, ఓకే 70, 7 మైనస్ 3. నా వాట్ ఇస్ అవుట్పుట్, పాజిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి రివర్స్ వచ్చిందా లేదా, I1 లెస్ దెన్ I2 వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి, రిటర్న్ పాజిటివ్. ఓకే, నాకు పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ చూడండి 7 మైనస్ 3 పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది, ఇక్కడ ఏంటి రివర్స్, అంటే మనం ఆర్డర్ ని రివర్స్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్డర్ ని రివర్స్ చేస్తున్నాం, దట్స్ వై హియర్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఓకే, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. జస్ట్ కంపేర్ చేస్తూ
పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తే ఒకలాగా, నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే ఒకలాగా తీసుకుంటాం. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఇది ఇలా కంపేర్ చేయడానికి మనం ఇంత లెంతీగా కోడ్ రాసాం. ఓకే, ఇంత లెంతీగా కోడ్ రాసాం. మరి by using lambda expression, how we can convert this entire method into lambda expression? ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎంటైర్ మెథడ్ ని లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నార్మల్ టెస్ట్ లో చూద్దాం. కన్సిడర్ ఇది వితౌట్ లాంబ్డా, ఇది వితౌట్ లాంబ్డా. విత్ లాంబ్డాకి ఎలా కన్వర్ట్ చేద్దాం చూద్దాం. నౌ విత్ లాంబ్డా. ఓకే, ఆ రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్ లో మనం నార్మల్ గా మెథడ్ రాసి అలా ఎక్కువ యూజ్ చేయం, కానీ ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం మనం లాంబ్డాతోనే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే అండి. ఇప్పుడు దీన్ని లాంబ్డా లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, లాంబ్డా లాగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే చూడండి, మనకు మెథడ్ నేమ్ అవసరం లేదు. ఓకే, ఇంత అవసరం లేదు, కంపేర్ మెథడ్ కూడా అవసరం లేదు. ఓకే, ఇలా అగైన్ we need to use angular basis. సింపుల్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఎలా రాస్తాం చూడండి. నౌ we need to take I1 comma I2. Okay, now lambda expression. Okay, lambda expression. See here, if I1 is less than I2, now return -1. Okay, return -1. Okay, short and sweet. Or okay, simply else if I1 is greater than I2, okay, now return 1 or return 0. Okay, done. అంటే ఏంటి, ఈ ఎంటైర్ లాజిక్ మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేసాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నౌ see I1 comma I2, the two parameters. If the condition is I1 less than I2, return type is a -1. ఓకే, మన టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్ if I1 is greater than I2, return, oh, sorry, if not greater than, it's a return 1 or return 0. Okay, return 0. Okay, now this is the lambda expression for this logic. Yeah, now here నేను ఇప్పుడు మొత్తం కామెంట్ చేస్తున్నా చూడండి, మొత్తం కామెంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ ఈ లాజిక్ కూడా కామెంట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఇక్కడ మనం రాస్తాం చూడండి. నౌ సింప్లీ హియర్ వాట్ వి గోయింగ్ టు రైట్ నౌ I1 comma I2 lambda expression. Okay, if I1 comma I1 less than I2, return -1, or okay, I1 greater than I2, return 1 or return 0. Okay, this is lambda expression. Okay, ఇదైతే లాజిక్, ఒక మెథడ్ యొక్క లాజిక్. మరి ఏ మెథడ్ యొక్క లాజిక్ ఇది? కంపేర్ మెథడ్ లాజిక్. ఈ కంపేర్ మెథడ్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నది? కంపారేటర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉందన్నమాట. ఓకే, నౌ లెఫ్ట్ సైడ్ we are going to write comparator. Okay, comparator integer type. Now C I'm going to pass it. ఓకే, అంటే ఈ సి యొక్క లాజిక్, అంటే ఈ లాజిక్ అంతా మొత్తం ఎక్కడ ఉంది? ఈ సి అని ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంది కదా. నా సింప్లీ హియర్ అగైన్ collections dot sort method. Collections dot sort of, simply here we are taking again 2 al comma c. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి, కంపారేటర్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటి, ఓన్లీ సి నే తీసుకున్నాం డైరెక్ట్లీ. నౌ see before sorting and after sorting we are going to do that. Control C, right click, run as Java application. Now here ascending order by default we are going to get. ఇప్పుడు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ రాయాలంటే ఏం చేయాలి?
ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ -1 ఉంది కదా, దాన్ని +1 చేయండి. ఇక్కడ +1 ఉంది కదా, -1 చేయండి. ఓకే, ఇన్వర్షన్. రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. నౌ సీ ద రివర్స్ డైరెక్షన్ we are going to get. ఇక్కడ చూడండి 2 లైన్స్ లో మొత్తం అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని లైన్స్ రాసాము. ఓకే, now without lambda like this we need to write. Now with lambda we are going to write like this. Okay, now that's a point about lambda expression. Without lambda, with lambda we can concise the code. Okay, we can concise the code. That's the point. Okay, we can discuss one more example tomorrow. Okay, yeah, ఇంతవరకు అయితే క్లియరా ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవన్నీ? క్లియర్ అన్న. మనకు ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతాయి, లైక్ వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ అర్థమవుతాయి నీట్గా. ఓకే, ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని లాంబ్డా కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలనేది ఒక మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంతే. ఇక్కడ ఆ కన్వర్ట్ చేసిన లాజిక్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ తో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అదర్ ఇంటర్ఫేసెస్ తో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం. ఓకే, క్లియర్ ఇంకా? ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు. చూడండి, ఈ లాజిక్ అనేది మనకు రన్ మెథడ్ లాజిక్. ఓకే, రన్ మెథడ్ లాజిక్ బేసిక్ గా ఎక్కడ ఉంటుంది? రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో రాస్తాం. ఓకే, రన్నబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉండే మెథడ్ ఒకటే మెథడ్, అది రన్ మెథడ్ కాబట్టి మనం ఆ రన్ మెథడ్ యొక్క లాజిక్ ఇది రాసాం. ఓకే, ఈ లాజిక్ ఒకటి రన్ మెథడ్ అంటే ఆ మెథడ్ మాడిఫైర్ రిటర్న్ టైప్ ఇవన్నీ రాయి. ఒక మెథడ్ యొక్క లాజిక్ ఎవరిది అంటే రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్. ఎందుకంటే ఆ రనబుల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒకటే మెథడ్ ఉంది, ఆ రన్ మెథడ్ కి రాసాం ఆ లాజిక్ బ్లైండ్. ఓకే, ఓకే డన్. ఇంకేనా లిటిల్ బిట్ డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేవుగా? లేవన్న. అంటే పక్కా ఇంకా లాంబ్డా ఫంక్షన్ వాడినప్పుడు ఆ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసే ఉండాలా అన్న? ఇంకా అది కంపల్సరీ. అంటే ఎందుకంటే లాంబ్డా లాజిక్ కాల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇంటర్ఫేసే కంపల్సరీ, ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి కంపల్సరీ, లేకుంటే కాల్ చేయలేము. ఓకే, అందుకే కదా మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు నేను ఓన్లీ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పాను. ఓకే, సింపుల్ గా నీ పర్పస్ లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ సింప్లీ హియర్ డెమో2 అని రాస్తా. ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేయకుండా ఫర్ సపోజ్ మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. ఓకే, నార్మల్ కన్సిడర్ చేసుకుని నేను జస్ట్ క్యాజువల్ రాస్తున్నా. ఈ మెథడ్ పబ్లిక్ వాయిడ్ డెమో. ఓకే, SYSO వెల్కమ్ అంటే ఈ మెథడ్ ఉంది అనుకో. ఈ మెథడ్ కి ఫర్ సపోజ్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ రాయి. ఇక్కడ ఎలా రాస్తాం? డెమో బ్రాకెట్స్ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ యారో సిస్టమ్ అవుట్ ఇది రాస్తాం. ఓకే, అయిపోయింది కదా, పక్కనే కదా, అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కాల్ చేద్దాం ఇంకా? ఓకే, ఫర్ సపోజ్ డెమో2 తో కాల్ చేద్దాం అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ డెమో2 డి అనుకుందాం. ఓకే, నువ్వు అంత ముందుకు ఏ మెథడ్ రాసావు? ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ సెమికోలన్. ఓకే, అంత ముందుకు మెథడ్ నేమ్ ఏంటి? డెమో అనే కదా నువ్వు రాసింది. ఓకే, నౌ డి డాట్ డెమో అని కాల్ చేస్తా. అసలు చూడండి, ఇప్పుడు నేను డి డాట్ పెట్టేసి అసలు ఏం రావట్లేదు. చూడండి, డెమో మెథడే లేదు ఇక్కడ. ఓకే, డెమో we are getting error. Question, place the cursor. The target type of this expression must be a functional interface. కానీ ఈ డెమో2 అనేది ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేసా? అదేంటి? నార్మల్ క్లాస్ అంటే ఇది. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్నే మనం ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? ఇక్కడ ఎర్రరే చూపిస్తుంది మనకి. ద టార్గెట్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఈ లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ ని మస్ట్ బి ఏ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇంటర్ఫేస్ ఏ అని క్రియేట్ చేస్తా. ఓకే, ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఒక డెమో అనే మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తా. నౌ సింపుల్ గా వాయిడ్ డెమో. ఒక ఇంటర్ఫేస్ లో నార్మల్ గా మనం కర్లీ బ్రేస్ యూజ్ చేయలేము కదా, ఎందుకు? ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కాబట్టి. ఓకే, ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏ మెథడ్ ఉంది? ఒకటే మెథడ్ ఉంది. అదేంటి? డెమో మెథడే కదా. ఈ డెమో మెథడ్కే కదా నువ్వు రాసింది లాజిక్, అంతే కదా? ఈ డెమోని ఫర్ సపోజ్ ఈ డెమో ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి లాజిక్ అంతా రాసాం,
అంటే సింపుల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడు. ఇంప్లిమెంట్స్ విత్ ఏ. ఏ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు, లాజిక్ రాస్తావు కదా డెమోకి, ఉమ్, యాడ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్. ఇలానే కదా నువ్వు లాజిక్ రాసేది. అవునండి. ఇలా రాసావు అంటే ఏం చూడండి, అంటే ఈ డెమో 2కి ఈ డెమో మెథడ్కి నువ్వు లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఇంప్లిమెంట్స్ చేయాలి. ఓకే, ఇంప్లిమెంట్స్ విత్ ఏ చేసి దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేసి ఇంత లాజిక్ రాయాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ లాజిక్, ఈ సింగిల్ లైన్ రాయడానికి ఇదంతా ఎందుకు అని చెప్పేసి లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేశా. ఓకే, లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేశా, ఇదంతా తీసేసాను అనమాట. ఇదంతా తీసేసి ఓకే, నా ఇప్పుడు చెప్పు, ఈ లాజిక్ ఎవరి కోసం రాసావు నువ్వు? ఈ డెమో డెమో కోసం. ఓకే, డెమో కోసం. ఈ డెమో అనేది ఎక్కడ ఉన్నది? ఇంటర్ఫేస్ ఏలోనే ఉంది. ఏలో. అంటే నా సింప్లీ హియర్ ఏ వీ కెన్ రిప్రజెంట్. ఓకే, ఎర్రర్ పోయిందా చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ కోసం రాసా కాబట్టి ఏ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంది ఈ లాజిక్ మెథడ్ కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ యొక్క రిఫరెన్స్ ఎవరు? డీనే కదా. ఓకే, నవ్వు చూడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని కాల్ చేయాలంటే డి డాట్ చూడు, ఫస్టే వచ్చింది మనకి డెమో అనేది. అంటే డీలో అంటే ఈ రిఫరెన్స్ లో అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉన్నది ఒకటే మెథడ్, అదే మెథడ్ డెమో, అదే కాల్ చేస్తాం, వేరే మెథడ్ లేదు. రైట్ క్లిక్ రన్ యాస్ జావా అప్లికేషన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసావో ఆ ఇంటర్ఫేస్ కి మెయిన్ గా సెక్యూరిటీ పర్పస్ కే మనం ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేస్తాం. బేసిక్ గా సెక్యూరిటీ పర్పస్ కే మనం ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, లాజిక్ లూజ్ అవ్వకుండా. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, లాజిక్ రాయాలి అంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆ క్లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దానికి లాజిక్ ఓవర్ రైడ్ చేసి ఆ మెథడ్ ని అప్పుడు లాజిక్ ప్రొవైడ్ చేస్తావు. అలా మల్టిపుల్ లైన్స్ చేయకుండా సింపుల్ గా లాంబ్డా ఎక్స్ప్రెషన్ తో చేస్తావు. ఓకే, అంటే ఎందుకంటే ఆ డెమోకే నువ్వు ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నావు కాబట్టి ఆ ఒక్క లాజిక్ రాస్తావు. ఆ లాజిక్ అనేది ఎక్కడ ఉంది? ఆ ఇంటర్ఫేస్ లోనే ఉంది. సింపుల్ గా ఆ ఇంటర్ఫేస్ కి రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసి సింపుల్ గా ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాం. అది పాయింట్. క్లియరా? ఇంకా కొంచెం డౌట్ ఉందా? క్లియర్ అన్న, ఇప్పుడు ఫుల్ క్లియర్. క్లియర్ బాగుంది. Done. Okay, we'll discuss one more example tomorrow and we'll go with like other concepts. ఓకే యా, షూర్ అన్న. Bye. బాయ్ బాయ్ అన్న. బాయ్.